Ich bin geboren in Prag. Okay. Am 10. September 1941 und ich kam mit meiner Mutter über Theresienstadt, das Konzentrationslager, wo wir vorher von Prag dorthin geschickt worden sind, über einen Roten Kreuzzug Anfang Oktober 1945 nach Wien zu meinen Großeltern zurück. Es ist Folgendes: Wie wäre es doch, wenn die römisch-katholische und auch die evangelische Kirche sich dazu bereit erklären, dass sie etwas für diese Flüchtlinge, die auch anständig sind und sauber und ehrlich und auch sich gegenüber Frauen gut benehmen können, wie ich jetzt in Erfahrung gebracht habe und auch schon früher, ich war selber im Ausland, ja, dass diese sie ehrlich unterstützen. Nicht nur zu ihrem eigenen Vorteil. Immer heißt es, nur die Politiker sind daran schuld, dass nichts weitergeht. Das stimmt nicht. Die Kirche ist eine der reichsten Institutionen auf der ganzen Erde, der Vatikan überhaupt. Und ich würde es so weit gehen, dass ich versuchen würde, den neuen Papst Franziskus dazu auch aufzufordern, dass er seinen Anteil dazu beiträgt. Danke. Ja, hallo. Und wir haben jetzt den Herrn Kahn vor der Kamera und ich werde ihn jetzt ganz kurz auf Englisch interviewen und werde versuchen, das zu übersetzen. You are here the spokespersons for the refugees. How do you see the situation now, and what do you expect to happen? Yeah, thank you very much to join us. I think we have some hope. If we look to a big door, then we can go to this door to look some solution for those people if they are living inside in those houses. We are coming is 29 of last months. The director we are thinking about, so they can cooperation, and if we are showing here also one banner to stop the deportation is they have friendly minded women, but unfortunately they refuse to used to the ULA, the HALAP also, and the university also. They don't want to live here in the refugees. And tomorrow 12 o'clock is the last deadline. Maybe we go to outside from here. Also er hat uns gerade erzählt, dass Sie hier reingekommen sind mit sehr großer Hoffnung, auch deshalb, weil hier ein Transparent direkt draußen hängt, wo die Kunstakademie eigentlich einen Support für die Flüchtlinge signalisiert hat. Und sie sind jetzt sehr enttäuscht, dass sie eigentlich morgen um 12 Uhr spätestens das Haus jetzt verlassen müssen. Now you have to leave. Where do you go? I mean, do you have to now separate? So is this what the government wants? This movement is separated and you cannot act together anymore? Is this do you think this is the reason why they want you out from here? Yeah, 100%. But to the Sarvitan Monastery, the church, the authority, and the Kiratas, they will try to dispute the people one by one as the group and 24 refugees, and we don't accept this. So. But the second step in the solution is we have to private house contract also, because we are know that if they can refuse that we are living inside, that's why we are make to private houses, and we searching about to our own house to self organization some place that we are coming against together. But in this moment we go to one by one different kind of places to the private houses. Also derzeit versuchen Sie gerade privat eben eine Immobilie zu finden, wo Sie zusammenleben können, aber Sie wollen nicht getrennt werden, sodass jeder in einem anderen Haus lebt, damit Sie sich nicht mehr gegenseitig helfen können. So, what do you want to say our viewers? So we have some people who are interested in Austrian protest movement and who have much sympathy to you, but I think many people are not coming and not going to demonstrations because they don't see they don't have any hope anymore for you, because the climate is so negative against you.
The choice of the Art Academy is also that we are just to explain the reality in the civil society people, and especially the student also. We are know this, and we can try also how can we explain the reality in the people. Unfortunately, the media is also, they don't give us to sometimes they are coming to join and they can interviews also, but they just show to the, I think, the negative decision, because we can struggle about is 11 months, but nobody can know what is the real matter. The big disturbance in the Pakistani nationalities, the people, they can blaming the Pakistani nationalities, but is the Group 24 refugees, they are due to the border of Afghanistan and Pakistan, and this is more than worst and more than bloody area to Syria and Afghanistan in this moment. And especially in my opinion and my experience, just we want to show the reality in the civil society. In 11 months we can do this. Nobody can know, yes, I accept this, that nobody can know to the Austrian people to the reality in the situation in this group. Some people, they're thinking that this mean authority also, they can blame us that this is the one kind of blackmailing that the refugees, some political activities and some political people, they can use to the refugees and they just to take some his own benefits. This is 100% wrong. We are not children that some, and we are not babies that some, the political people, they can use us. But the reality is sympathy is, I think is the Pakistani nationality, we have just only 1% chance in Austria. So the war is not declared in the region, but we are more than situation in the danger situation in the region to drone attacks, suicide bombing. We lost a lot of families members. We lost normal lives. Especially my example, I live in the European Union's region about as 9 or 10 years without any legal status. So I mean, if you check in my pace and if you look in my personal life, this is not normal lives. I miss in my families also. I want to do something, especially we have nice regions. We have very good and strong family background also. In a small example, the word they can focus now before 2-3 months, and one small girl, the name in Malala Yousafzai. In the in the United Kingdom, they can accept this and they show to the world that we can protection and we have big human rights that we can. So Malala Yousafzai, they also live in this city, and I am also live in the Sawat Valley in this city. Why they are double standard about the European Union in the world? So we can explain the reality in the civil society that the situation in the region is so worst, and we are helpless and we need to help. That please come to join, and yeah, we can do this. But unfortunately, the response in the media is not so good, and the response in the authority and the response, the political people, I don't know that what is the matter that they don't want to solve and they don't come around the table that we are talking about this matter. I think this is not so a big matter. Also er hat sehr viel erzählt, eben auch, hat auch kritisiert eben das Medienecho, und er stellt sich die Frage, also er hat das Gefühl, dass eigentlich sich die Medien gar nicht wirklich für die Geschichten erzählen, die die Flüchtlinge zu erzählen haben, sondern eigentlich eben das Ganze ein Politikum ist und dass sozusagen politische Akteure diese Geschichte eigentlich nur nutzen für ihren eigenen Vorteil und sich eigentlich, also davon ist er sehr enttäuscht, dass die Medien eigentlich gar nicht ihre Geschichten erzählen wollen, eben weil sie kontroversiell sind, weil das eben Afghanen sind, die für uns vor allem für den Westen als Feinde gelten und als Taliban und sozusagen diese Bilder hervorrufen. Und wenn dann Leute von dort flüchten, dass quasi die Geschichte komplizierter wird, weil die Realität auch kompliziert ist. Und das quasi, das erfahren wir in den Medien nicht, und das hat er sehr kritisiert. Ja.